Так. Я вернулся. Может, это были настолько крутые спецэффекты, что они убили стрим? Вот, пока стрим упал, я обратил внимание, что каждый раз эти задания разные. Теперь-то укротите болт для арбалета. Что такое укротите болт для арбалета? А, это... Который вот так вот делает, понял. Который обезоруживает. Не то. Хуя себе. Да ебать. Это, слушайте, знаете, драться довольно тяжело в этой игре, когда ты хочешь что-то осмысленное сделать. Потому что как у тебя, грубо говоря, уклонение и парирование — это те же самые кнопки, что атака. Только с зажатой кнопкой. Дуэльная комбинация. Победить врага с использованием Petrificus Totalus. Блять, как будто я помню их название. Точно, это стелс. Да, это бэкстап со стелса. Блять, ну это же жесткий-то какой, а? За раз использовать эту комбинацию? Ладно, убей меня. Не знаю, блин, не нравятся мне эти челленджи. Они не дают мне победить. As if there's more than one way to enter. The wizards will have no choice but to submit. How many of you are there? Слышите, бой без рябинового отвара. Украдите болт. Хорошо. Enjoy suffering, do you? Petrificus Totalus. There's
one in my pocket. Hello? Они так забавно это. Они не обязательны, я понимаю, блять. И в рот. Can't handle a little altercation. Я понимаю, что они не обязательные, но они что-то там прокачивают. Значит, обязательные. Patricius totalis. Expelliarmus. This will not go well for you. Leviosa. Expelliarmus. You want some? Leviosa. I'll kill you when I get down from here. Put me on the ground now. Expelliarmus. Ну так это... Обезоруживание не помогает украсть болт. Куда ты там упал, блядина? Revelio. You should have kept your distance. Талант нужен, скорее всего. Он тоже говорил, что они как раз для меня. Теперь оказывается, что нужен талант. Нужен талант играть в эту игру. Да нихуя себе, здрасте. If you are there. Expelliarmus. Protego. У тебя технически может быть этот талант. У меня вообще нет доступа к талантам. Protego. Leviosa. What are you doing? What is Accio. Не успевает откатиться. Да не... This doesn't hurt. What's the point of it? Leviosa. I'll get you for this. Release me. Release me. Put me on the ground now. Accio. Leviosa. I will have my revenge. Во. Release me. Accio. Leviosa. Вот вместо Левиоса я куркнулся сейчас. That was quite something. Now, free arms cards. Ладно, в итоге все закончилось хорошо. Вы свободны, бегите. Quite an enchantment. The carts are returning to Arn. Revelio. Accio. Кельтский костюм. Revelio.
Accio. Revelio. Accio. Revelio. Вызывайте гоблин слэера. Это не работа для Ведьмака, это работа для гоблин слэера, да. Incendio. Accio. What's that? Кстати, зато мы выяснили, как можно было отражать атаки стрелка. Надо было просто вырвать у него из рук арбалет магией. Revelio. А тут надо этот открыть. Телепорт. Победите всех врагов. Вот такие челленджи мне нужны. Победите всех врагов любым способом. Я сейчас обосрусь просто. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Incendio. Accio. Санчо, здоровище. Опасно в чате одни меченосцы. Левиоса, блядь. Incendio. Revelio. Наконец, лучший челлендж. Игра просто сжалилась надо мной. Ты говоришь, да, дебил, блин, ни один челлендж не может сделать. Песики. Это не песики, это шерстяные волчары. Которые еще телепортируются. Бешеная... Это чё? Переверните ее на спину. Petrificus totalis. Levioso. Ух, нихуя. Protego. Рано.
Да не ты же, ёпрасота. Potato. Incendio. Stupid. Да тут твою мать. Accio. Levioso. Incendio. Конечно, у них порой задержка во время атаки, особенно когда из слепой зоны атакуют. Прям столько низко. Да ёбаный в рот, еще одна. Levioso. Левиоса, блять, не помогает. Incendio. В смысле она меня убила? Кто-то проходил новый ивент в Геншине, который на Секиро похож? Так это, ну, он уже второй или третий раз такой ивент происходит. Да. Проходили. Нужно парировать, да. Второй, буквально тот самурай Секиро. Крестом Асина спамит. Проходить его нужен так же. Что-то поржал с этого. Напал, блин, в итоге на одну жабу. Подрался в итоге с 5. Patricus totalis. Accio. Incendio. Оба-на. Раньше не получалось, теперь получилось. Типа, когда после рывка может ее дернуть, имеется в виду. Тогда наносится урон. Ну и хули я в дереве застрял. Поднимите в воздух, используя ее язык. Ты чё, в Хогвартс идешь, блин? Ты там остановишься, нет? Жаба. Жаба. Она поломалась, похоже. Ты знаешь, что ты ушла из своего ореола обитания? Есть! Potato. Accio. Incendio. Potato. Stupefy. Levioso. Accio. Stupefy. Incendio. Так, блядь. Ну, пиздуха или хрен знает куда. Очень некомфортно чувствовал себя из-за того, что нет Микири в игре.
Копейщик привычки Микири хотел сделать. Микири не хватает, да. Жаба спешит на лекцию, жаба спешит как на кассу. 21:50. Еще чуть-чуть и закроется, да. Нифига вас тут еще. Ебались. Так, а может у меня где-то... Защита от амфибий. Серебряная защита от гоблинов. Так, а может это в коллекциях? Бешеная топиройка. Твари часто сливаются с окружающей средой, чтобы их не обнаружили, пока добыча не окажется достаточно близко для нападения. Ревелио поможет вам найти их при исследовании места обитания этих существ. Они особенно уязвимы, когда пытаются отправиться от своего атакующего выпада. Атакуйте в этот момент, используя мощные заклинания, их можно легко перевернуть и отбросить в разные стороны. Если ее пасть широко раскрыта, то на мясистый язык топиройки можно воздействовать с помощью левиоса, чтобы поднять ее в воздух. Это вот когда она открывает рот, надо левиосу. Понятно. Пушицевая топиройка. Твари часто сливаются с окружающей средой, чтобы их не обнаружили, пока добыча не окажется достаточно близко для нападения. Ревелио поможет нам найти их при исследовании места обитания этих существ. Они особенно уязвимы, пока пытаются отправиться от своего атакующего выпада. Да, то же самое. Еще чуть-чуть и пиво не продадут жабки. Но жабка сама на пиво пойдет. Во! Прикольно. Это меня сейчас уебут. Incendio. Potato. Stupid. Incendio. Accio. Нет, ебут. Ну я же... Ну где? Где? Я нажимаю на... Я почему стою? Я же нажимаю 2 раза на эту, на ульту. Где она? Куда она делась? Мне слезали ее? Геймпад, блядь. Incendio. Accio. Protego. Accio. Accio. Protego. Простите. Accio.
Фу. Ну уж. Зато весело. Сложно, но весело. Защита от амфибии 1. А рецепт с характеристикой снаряжения. Revelio. Никакой там сундук не охраняли. Так, я шел. Че вообще я шел-то сюда? Я шел сюда, это. Телепорт открыть. What are you up to now? Ой, так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Wonder who lives here. Чуть не вижу, что твои повозки до тебя You're here добрались. for my wares. I'm afraid I still don't have my carts. В смысле? On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. Я сдох несколько раз, но это потому что я челленджи пытался выполнить. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, On. I wish you luck with it. Рисуй I меня can't wait to get started. Как Thank you Геральда again for all you've done. голенького. All the best to you. Once my carts arrive, I'd be happy to show you my wares. О, фига себе, шлем, сделанный гоблинами. По высочайшим стандартам гоблинов получен за помощь гоблину по имени Арн в возвращении потерянных тележек. Забавно. Почему все маски такие всратые?
Так, все остальное можно продать. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? What can I help you with today? Нифига, у меня поехал курсор. Так, не хватает кнопки продать все. I hope to see you again sometime. Не та кнопка, хотел метку снять. Хотел снять метку, в итоге телепортировался. You can't imagine how inconvenient. Вот так вот. Revelio. Что-то ящики тут неспроста. Как будто кто-то может хотеть залезть куда-нибудь вон Revelio. туда. Accio. Да не, вряд ли высоковато, даже с двумя ящиками. Accio. Levioso. Но с ними можно куда-то так вот по небу, наверное, добраться. Revelio. Зачем, правда, непонятно. Off on another adventure, are we? Ну да ладно. Колодец 4 тварей. Некоторые студенты верят, что любой, кто завоевал доверие всех 4 тварей, может загадать желание у этого колодца. Будь то рядом с Фестралом, Грифоном, Химерой или Гиппогрифом. Таинственная записка. Скоуп знает, что вы отыскали книгу. В ней ведь что-то не хватает. Скоуп считает, что привлекает лишнее внимание опасно. Скоуп поставил еще одну записку. Она лежит в кругу камней за мостом. Будьте осторожны, никому не говорите об этом. Scrope. Who is Scrope? Who the fuck is Скоуп? Revelio. Господи, побилый. Вы почти на месте, теперь спуститесь к тыквам, они неподалеку от круга камней. Записка будет в одной из них, возможно, вы сможете помочь несчастному Скроупу. Pumpkins. Ah, I think I know just the place. Revelio.
Вы из Слизерина, поэтому наверняка уже сгораете от любопытства. Приходите в заброшенный причал. Скоуп будет ждать вас там. Down to the water's edge. This had better not be a trick. Accio. Incendio. Теперь я знаю, как это I открылось. should investigate. Revelio. Гоблин такой, а как же я? Подужи. Кипат отрубился опять. Последние доживает дни. Уже даже зарядка не держит нормально. Revelio. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Интересно, это какие-то сюжетные выборы? Типа, хочу ли я помогать, не хочу рисковать неприятностями с директором. Типа, откажусь от его квеста, у меня будет какая-то другая цепочка или что-нибудь в этом роде. Ладно, с удовольствием насолю директору, если мне это выгодно. Undermining the headmaster and getting something in return. Continue. Oh, Scrope does not intend to undermine the headmaster. In fact, Scrope wants to surprise him. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. How did you know that I'd found a book and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. Tell me more about this treasured ring. Oh, it's adorned with the Black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it. How did you injure your ear? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. And the ring.
Revelio. Деньганус забиратус. Revelio. Accio. Ага. Island itself would be proud. Так, напомните мне потом накупить этих растений для этих загадок. Revelio. Revelio. Да нихуя вот так вот сходу, а. Нихуя на 19 уровне. Чуть жопу не оторвали. Revelio. Под водопадом нет сокровища. Минус балл. Я больше не хочу там плавать и не буду. Аля! Я перешел в режим плавания. Блях, еще один.
Incendio. Прекрасно, я не могу выбраться отсюда, потому что в бою. Leviosa. Accio. Он не достает, блин, языком своим. Leviosa. Leviosa. Опасные парни. А это нормально, что в принципе они сильнее троллей? То Revelio. есть тролли, блин, не так опасны, как эти жабы. Тролли хотя бы по одному ходят. Но всякие вот эти взаимодействия с заклинаниями особые у разных мобов, это прям очень классно. Чтобы типа разных мобов можно как-то по-особому в особые моменты победить. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. В Ведьмаке 2 Кракена побеждали, помню. Revelio. Ирден. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Could it be? A visitor? Oh! Ah! Ooh! Ah! The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages? I think I could guess how you died, but who did it to you? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze. After that, I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Why did I need the toast to get in here? Oh, that was Apollonia's idea. Seems some squids love toast.
They should have taught you that at Hogwarts. How is it possible to steal from Peeves, a poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's sure to cause the most chaos. He dropped them after a particularly aggressive romp through the library. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Revelio. Hello, Scrooge. Я вернулся. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. Phew, that boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. Mom. Я сейчас, короче, вот этим бегающим курсором управляю мышкой. И вот так вот я увел его на второй монитор и продолжаю управлять мышкой. Оптимизированная игра, да. Карта с парящими свечами, чтобы найти сокровища. Лес, мост, свечи. Я где? А где? Хрен его знает где. Листья сладкой мальвы. У меня еще 5 листочков есть, это хорошо. Какие-то ориентиры какие-нибудь есть? Ну вот мост, вот мост, вот лес, что тебе еще надо?
see you, my young friend. Это вот похоже на тот мост. Дорогая Полани, приглашаю тебя на пикник. Я знаю, слоеные пироги ты любишь ничуть не меньше хороших тайн и загадок. Надеюсь на скорую встречу. Искренне твой Ричард. На это похоже, я там, где надо. Нужна ночь. Какого хера? Нужны какие-то парящие свечи. Lumos. Enchanted candles. Wonder where they're heading. The candles seem to be leading into the Forbidden Forest. Запретный лес. Куда они делись? Вон они. Extremely dangerous. The treasure must be nearby. I suppose a picnic in the Forbidden Forest could seem romantic to some. Treasure hunting suits me. Отлично. Обновлено, не завершено. Нет, завершено. Это повезло. У меня была, короче, мысль, да, что это будет по направлению текущего квеста. Но повезло, что так и есть. Quiet as a mouse round here. Can't say I mind. Пробить щитовые чары с использованием броска древней магии. If they come after me, they'll rest in 10 graves. Reduction! Tango! Confringo! Levioso. You В having a смысле? knack at all?
Reduction! Confringo! The beasts around here can sleep a bit easier now. Браконьеры сосат. This could prove dangerous if I'm not careful. Куда меня нелегкая занесла? Отлично. Revelio. Никаких вопросов. Говнокостюм. Ляфу. Revelio. Incendio. Levioso. Дворняги. Так. Что там, какие награды я не собрал? Плащ-защитник из кожи жопы дракона. Отлично. 20 темных волшебников. Рецепт с характеристикой снаряжения защиты от волков. Тропейка с каменным хребтом. Твари часто сливаются с окружающей средой, чтобы их не обнаружили. Так, все то же самое. Дуэлянка браконьеров, будучи одним из самых быстрых членов банды. Так, это же было. Некоторые браконьеры стали анимагами, которые могут превращаться в одно и то же животное хищного волка. Когда подобные враги находятся в анимагической форме, их можно ослабить, вынудив вернуться в человеческое обличие. Тогда победить их будет намного проще. Заклинание трансформации может в одно мгновение превратить их обратно в человеческую форму, что явно должно застать их врасплох. Если прервать их взрывное заклятие с использованием отбрасывающих чар, то они теряют контроль. Да-да-да. Кстати, темная дворняга. Чтобы сражаться с темными дворнягами, рекомендуется держаться от них как можно дальше. Желательно они в лесу, а ты в замке Хогвартса. Настолько подальше. Если они подойдут слишком близко, их атаки можно отразить щитовыми чарами, а затем контратаковать любым освоенными заклинаниями. Когда они начинают свой дальний бросок, эффективнее всего будет отбросить их назад с помощью депульсо.
Реально кожа. Реально крылья жопы дракона, блин. Это реально жопа дракона. Такая разрезанная жопа дракона. Ладно, ладно. Revelio. Not so tricky after all, Merlin. Это было простенько. Revelio. Betting on the dragon fight was the best decision I've made yet. Patroclus Totalis. I dream of... Patroclus Totalis. Expelliarmus. You're the little Accio. sod. Levioso. It's shameful what you've done to helpless beasts. Какой ты злой, ты напал на этих, на обычных зверей. При этом я только что перебил кучу собак. И жаб, и пауков. Revelio. Но с другой стороны, они были агрессивны. А эти браконьеры охотятся, небось, на местных оленей, козочек и прочих. Revelio. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you.
Revelio. Понял. Понял, сори. Surprising how Зря much of this отошел. is rather unfortunately coming back to me. Кажется, впереди пауки. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Попади в другого врага, взорвав паука. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Incendio. Nothing to do now but keep going. Incendio. Мужик. Мужик, тебе норм? Я... Incendio. А. О! Levioso. Incendio. Protego. Levioso. Incendio. Levioso. Incendio. Levioso. Incendio. Accio. Levioso. Жопу не оторвали. Фига себе, сработало, действительно сработало. Улетел? Блин, Дэвис, Нейт, молодец. Incendio. Revelio. Incendio. Shall we finish what we started? Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Замок первого уровня. Прости, я не могу тебя освободить. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Revelio. Мне так нравится вот эта анимация. Пяу.
И он такой голенький. Сзади подкрались и резко обрили. Хуя, кентавры. Мужики. Здравствуйте. Песня рассыпается как от щелчка. Пушишка. Мальчик и девочка. И чё? Не могу их таскать. Ты их сможешь ловить. А, понял. Ясно, понятно. Revelio. Incendio. Revelio. Incendio. Revelio. Incendio. Revelio. Интересно, их 3 или больше? Incendio. Нет, нормально. Просто не успел в первый раз. Revelio. Trafficus totalis. Accio. Incendio. В смысле слишком далеко? Я иду по маркеру, который мне указывает миникарта. А ты говоришь, вы слишком далеко отошли. В смысле слишком далеко отошел? Я по маркеру иду. Ты за шо? Incendio. Revelio. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. Прошепчите пароль. Intramuros.
Aren't you a little far from home? За садом, блядь. Lead us to whatever it is you're hiding. I won't. Why don't you come up here Potato! Stupid one! Accio! Incendio! No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Это я их нормально так. Нормально так, рыцарский сет за пауков. Так, секундочку. Let's fucking go. Ну все, теперь точно Dark Souls. I wonder how big this place is. Elden Ring Legacy. Мне вот до чего доходит, когда не получаешь DLC по Elden Ring. Revelio. These rooms must have something to do with opening this door. Levioso. I can shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. I need to light all three before they time out on me. The rooms go dark if I wait too long. Someone didn't want casual visitors down here. Revelio. I wonder if any of my spells will help me through this. Revelio. Levioso. Incendio. Accio. Incendio. Levioso. Revelio. I'm not gonna touch those. Ugh.
Incendio. Вот этот, кстати, лучше теперь смотрится. Маска тыквы на Хэллоуин. Маска чучела. Блин, это маска чучела. Они говорят, ты дебил, что ли, выполнять эти дуэльные уловки? Говорят, ну точно дебил. Говорит, ты дебил, ты пугало, блин. Ох уж это, эластичные доспехи. Эластичные доспехи из наномашин. I wonder if I can move that platform somehow. Incendio. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Accio. Revelio. Тик-тик-тик. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? А я не могу семена собирать, как в Геншине. С них семена надо именно покупать. Revelio. Accio. Incendio. Levioso. Another puzzle. But if Jackdaw can solve this, so can I. Accio. Incendio. Из него лапка полетела, я видел. Levioso. Perhaps the next symbol is hidden somewhere. Левиоса. Remarkable. Мини-игра «Дострой себе мост». Revelio. Revelio.
Придет Хагрид и будет мстить мне за пауков. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Revelio. Revelio. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio. Revelio. А, нет, все нормально. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Accio. Incendio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Incendio. Levioso. Levioso. Accio. Не, он падает, он не держится. Incendio. Блять. Levioso. Accio. Incendio. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Incendio. Засада пауков. Вот, а помните, много-много лет назад, еще до PlayStation 4, была от Capcom анонсированная игра Deep Down. Incendio. И что-то вспомнилась она. Incendio. Accio. Levioso. Incendio. Revelio. Ингредиентов с пауков я, конечно, соберу. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign. Revelio.
Accio. Revelio. Accio. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Accio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Вот, наконец-то что-то. Что лучше? There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be more ahead of Richard Jackdaw. Protego! Incendio! Accio! Levioso! Incendio! Accio! Ой, их несколько. Incendio! О, класс. Incendio! Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Блин, он реально древней магией сейчас превратил огромного паука в маленького, подтянул к себе и раздавил. Это было очень классно. That's odd. I'd have thought... I'll need to look around for the symbol. Levioso! Revelio! Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Вот его как обезглавили.
Там впереди рыцари из Джоджо, блин, просто стоят такие. Ай-яй-яй. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Incendio. Levioso. Нифига. Incendio. Accio. Levioso. Protego. Stupefy. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Недолет. Блять, вот сейчас надо было. Incendio. Accio. Expelliarmus. Accio. Levioso. Expelliarmus. 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 Well, that's unnerving. What's happening? Подужи, я там сундук видел. Неизвестный предмет для головы. В смысле, неизвестный предмет. Тут еще изучать... изучать... свитки опознания нужны. Отнесите предмет в выручай-комнату, чтобы узнать его качество. У меня нет выручай-комнаты. Зато место заканчивается. I've seen this before. In the Gringotts and the restricted section. Revelio. Where am I? Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? Удручай-комната. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. I hate portals. Алло. А. Чуть было обратно не пошел. What is this place? Все, выводите сэра Алона.
can it be? Здравствуйте. Revelio. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention. And might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic. Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Ваша связь с древней магией открывает таланты. При каждом новом уровне вы будете получать 1 очко таланта. У вас есть новые очки таланта, которые вы можете использовать в соответствующем меню в вашем руководстве. Сколько прошло времени? 10 часов. Спустя 10 часов нам наконец-то открылись таланты. Нет, какого 10, блин. Уже час ночи. 12? 12 часов, не меньше. Учитывая вчерашний. Так, вы можете зарабатывать очки талантов. +1. Начиная с уровня 5. Их можно тратить по своему усмотрению, повышать уровень заклинаний, увеличивать боевую мощь, улучшать скрытность и многое другое. Используйте их с умом, так как очки талантов можно потратить только 1 раз, поэтому количество приобретенных вами талантов ограничено. Заглядывайте сюда почаще, чтобы узнать, какие новые потрясающие таланты вам доступны. Пойду спать. Давай, доброй ночи. Я, наверное, еще часик посижу. Что значит ключевые? Покупай таланты, используйте очки талантов, которые вы заработали, чтобы разблокировать. Водостепь. Удерживайте R2 и нажимайте крестовину в нужном направлении, чтобы переключиться на разблокированный комплект заклинаний. О, да. Усиливайте эффект вашего исцеления при использовании отвара. Обойдусь. Удержите кнопку уклонения, вы можете двигаться быстро, исчезнуть, снова появиться поблизости. О, вау. Поглощение протега. При успешном блокировании с помощью протега заполняется индикатор древней магии. Идеальная протега заполняет его еще сильнее. Фига. При использовании броска древней магии хватайте, бросайте оружие врага. О, то можно вырывать его, швырять в оружие у врага. Блин, хотеть. При использовании основного заклинания снижается время перезарядки заклинаний. Это выглядит тоже как очень сильная штука. Увеличивать радиус действия Ревелио.
Блокирование заклинания при помощи идеального протега отразит 2 снаряда обратного врагов. При использовании основного заклинания против находящегося в воздухе врагов индикатор древней магии заполняется сильнее. При успешном уклонении от неблокируемых атак заполняется индикатор древней магии. Добавили новый компонент заклинаний. Комплект. Враги, пораженные заклинанием ослаблений, дольше остаются оглушенными. Усиливает эффект вашего исцеления. Так, понятно. Мастерство владения Левиоса. Таланты нельзя рефандить. Да, да. К сожалению. Всего 35 талантов. А сколько мне доступно очков? Враги рядом с целью. До 50 уровня? Талантов 48, очков 35. Вот что хотел сказать, понял. Враги рядом с целью, которые находятся под воздействием Левиоса, тоже начинают левитировать. Враги, находящиеся рядом с целью, которую вы притягиваете акцию, тоже притягиваются. Заклинание Инсенсио создает вокруг вас кольцо пламени. Ни хрена себе. Заклинание Дефинто прорезает пораженных врагов насквозь, нанося урон другим целям. Мастерство владения Депульсо. При использовании Депульса создается дополнительный разрыв. При использовании Конфигро выпускаются небольшие огненные снаряды, которые сами наводятся на врагов. Блин, вот эта штука прям сильная. При попадании в Глайциус. При попадании... Так, стелс-ветка очень помогает лагеря чистить по миру, да. Стелс-ветку тоже надо посмотреть. При попадании по врагу, который заморожен, с помощью заклинания Глайциус происходит взрыв. Цепная абакедавра. Интересно, а это применение вот запретных заклинаний, оно влияет на концовку как-нибудь? Заклинание Десцендо создает вокруг вашей цели разрушительную ударную волну. Мастерство владения бомбарда. Черная бомбарда производит взрыв с огромным радиусом поражения. Уф. Враги, которые находятся под действием заклинания трансформации, превращаются во взрывоопасные объекты. Уф. Это must have. Заявляет или нет, я пошел билеты в Азкабан покупать. А это что, это типа покупайте билеты на турне в Азкабан? Замечательно. Темное искусство. Кровавое проклятие при нанесении урона одной из проклятых целей наносит урон всем проклятым целям. Для этого надо кого-то проклясть. Заклинание ослаблений оказывает на врагов тот же эффект, что и проклятие. Проклятый враг получает повышенный урон. Заклинание Экспелиармус оказывает на врагов тот же эффект, что и проклятие. Проклятые враги получают повышенный урон. Эффект проклятия сохраняется на врагах значительно дольше. Снижает способность врагов обнаружить вас. Сюда. Под воздействием позволяет вам использовать бег под воздействием. Иллюминационное заклинание. Нет, обойдусь. Еще снижает способность врагов обнаружить вас. Давай. Петрификус Тоталус излучает эффект вокруг, который может поражать нескольких врагов поблизости. Тоже обойдусь. Пока что, по крайней мере. Выручай-комнату.
Зелье Эдурус дает вам неуязвимость отражать летящего снаряда обратно в сторону врагов. После каждой брошенной китайской жующей капусты появляется еще одна, которую можно бросить, не потратив ресурсы. Давай возьмем левитацию пока. Усиленную. Пока дальше продолжим. Revelio. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Handy resource. Revelio. Your field guide. I'm most pleased to be included. Главное, доспехи гремят, пока бежишь. Ой, это достал сундук. Ограблен. Ограблен. Он так расстраивается. 500 денежек. Revelio. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with a book. Сейчас место закончится. Двадцатый уровень. Половина до максимального уже. Охотник браконьеров. Волшебники мастерски отражают простые атаки, поэтому, чтобы победить их, нужно сначала разрушить щитовые чары. Когда они готовятся применить взрывающиеся заклинания, попробуйте их заморозить. Это будет иметь просто разрушительный эффект. Защитник омута памяти, используйте заклинание Экспеллярмус, чтобы обезоружить этих дозорных, так как они становятся более уязвимы, когда из их рук выбито оружие. Если атаковать мощной атакой защитников омута памяти без оружия в руках, они падают на колени и становятся в течение определенного времени уязвимыми к последующим атакам. Нужно воспользоваться этим моментом, прежде чем они восстановят достаточно сил, чтобы призвать свое оружие.
пупер. Яркая птица, чьи песни, как известно, сводят людей с ума. Прекрасно. Волшебные твари, которые можно найти в логовых тварей, расположенных в высокогорном регионе. Как только вы разблокируете хвать-мешок, тварей можно спасать и затем ухаживать за ними в выручай-комнате. А им нужно мое спасение? Может, им хорошо в дикой природе. Спасать, блин. Жмыры. Твари, напоминающие котов с большими ушами и львиным хвостом, они могут быть агрессивными, но если им нравится ведьма или волшебник, из них получаются исключительные домашние животные. Жмыры очень умные, обладают способностью обнаруживать подозрительных, недоверчивых людей. Пушинки. Это круглые пушистые твари, достаточно мягкие, чтобы их можно было обнимать, но достаточно крепкие, чтобы ими можно было швыряться. Пушистики едят почти все, но их любимое блюдо — это козявки. Они являются очень распространенными домашними питомцами в семьях волшебников, поэтому за ними легко ухаживать. Фу. Причем это у них длинный-длинный язык, они сами их из носа достают. Дабл фу. Revelio. Тоже на замок закрыто. Блин. Депульсум. Раздобудьте фокусирующее зелье и испытайте его в деле. Вам нужно научиться применять отбрасывающее заклинание Депульс. С его помощью можно оттолкнуть преграду или противника. Выполните мои задания, затем приходите в кабинет зельеварения. Фокусирующее зелье. Можно сделать. Зелье Максима. Зелье Пепина. Так. Так. Идем покупать зелье. Here I come. Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. A wise decision. Thank you.
I hope to see you again. Farewell for now. Это нормально. Так, мне теперь надо отправиться в класс зельеварения. Или я могу варить зелье прямо здесь? Revelio. Нет, тут я могу только песос пососать. Класс заклинаний. Класс зельеварения. Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Так. Фокусирующее зелье. Долго. Revelio. Ухуй-хуй. Мобильная игра, блин, начинается. Сейчас вернусь, пусть варится. Так.
Например, вот как бы 30 секунд. Чем заниматься? Вот у меня, я хочу 20 зелий сделать. 20 зелий по 30 секунд. Это 10 минут. И нельзя, блин, вот просто взять их и поставить. Так, может, можно будет потом? Когда у меня будет выручай-комната. Может быть. Типа там будут более крутые котлы. Испытайте его в деле. США против меня испытать на себе зелье Максима и Ирудус. Он также попросил протестировать в деле фокусирующее зелье. Я знаю, что сами зелья и рецепты можно найти в магазине. Мое руководство не может указать путь выполнения этой задачи, но сама карта все равно может оказаться полезной. Но я не знаю, как может. Это надо бить кого-то в обязательном порядке. You have your affairs in order. Блин, идет дождь, я сейчас заржавею. Так, фокусирующее зелье. Let's finish this job and be done with it. Waste of time. What was... What? I've heard centaurs quiet. Where did you... You let Nora Treadwell go, didn't you? You're a Serve your mistress! Инферналов лучше сначала поразить огненными заклинаниями, чтобы они получили больше урона от других атак. Изучите меню. Окей, нахуй инфернал. Да почему? Блять, меня выебут тут. Levioso. Expelliarmus. Levioso. Expelliarmus. Accio. Expelliarmus. Levioso. Accio. Expelliarmus. Wait till Sebastian hears about this. An Ashwinder. Чуть жопу не оторвали. Revelio. Впрочем, как всегда. Revelio. Впрочем, к нежити я не был готов. Блин, я только начал игру, уже 20 уровень. Камон. Так, Максим и Эрудус.
Excellent. Угу. Да. Крутые зелья. Revelio. Levioso. Accio. Expelliarmus. Levioso. Revelio. Levioso. Accio. Revelio. Stay alert. Accio. You're the one who released Treadmill. That's a mistake, my friend. Levioso. Accio. I hate heights. Expelliarmus. My wand! Shame nobody saw that. Revelio. Levioso. Accio. В общем, что-то надо с ними сделать. Accio. Нет, блин. Levioso. Accio. Expelliarmus. Incendio. Reparo. Lumos. Ну, я все перепробовал. Видать, нету еще заклинания нужного. Accio. Как раз толкание, небось. Так, это не то. Да не то опять.
Я вижу жопу эльфа, вылезающую из текстуры. Такое себе зрелище. When Professor Sharp is so intimidating. How are your assignments coming along? I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn to pulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about I suggest having a go at the enchanted books here. Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. Полеты на метлах, ёпти. Вот этот надо доделать. Ну, ёбаный в рот. Хрен дойдешь. Revelio.
Repulsor. Странно. Revelio. Repulsor. Levioso. Accio. Repulsor. Revelio. Боевая арена темных искусств. Сражайтесь с волнами врагов на этой боевой арене, используя непростительные заклинания Давакедавры, Империо, Круцу, а также взрывающие заклинания Конфрингу. В дополнение к своим уникальным разрушительным эффектам, непростительные заклинания пробивают все щиты. Потом, наверное, объяснят. Дракон летит. Метлы, метлы, метлы. Жесть, как быстро летит время. 1:30 ночи. Казалось бы, только сел. Revelio. Who do you think will fall from their broom first? Everybody grab a broom, and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up, Up. up, you stupid ratty school broom! Up. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And
If you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Ух ты. Do take care. Приятно. The brooms are school property. I want them returned in one piece. This is brilliant. Правый стик это левый стик перемещение, правый высота. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. Так, да, скорость полета. Уф. What a view! Hello! Nice day for a flight! Made it! Did anyone else see that? Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Whoa! Our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Haha! Brilliant! Вдохновляюще. И музыка классная. Нравится. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Вы не можете войти, находясь верхом. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. А левый. There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And Meowlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. Понял. L3 можно просто один раз нажать, чтобы переключить скорость. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. Прикольно. Where have you two been?
Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. Я ни о чем не жалею. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two Я еще if I had нифига my не own заработал. broom. Hate having to return the school broom after Только class. вычитают. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Чем вычитают за компанию? I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Good day to you. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Закидали. Ладно, вернемся к стандартному виду. Пока что. Выручай-комната, ёпти. Бегу. Revelio. I hated learning that.
I haven't slept well. Revelio. I still can't manage to Revelio. catching up in fire. Revelio. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Revelio. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room Revelio. once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Evanesco. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Позволение ставить. При использовании в выручай-комнате заставляет объекты исчезать и превращает их в лунный камень. Excellent work.
You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? А, я ждал тебя целую вечность. Похоже, твой список поручений куда длиннее, чем ожидалось. Если хочешь встретиться еще раз, дай мне знать. Искренне твой Т. Revelio. Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Depulso. Accio. Revelio. Accio. Levioso. Revelio. Полутал. Revelio. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin! Он пытался. Не сдавайся, скелет. Комната решила, что мне нужно помыться. Обидно вообще-то. Revelio. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden stitch? Revelio. Perhaps you should summon your wits and find out. Accio. Levioso. Accio. Depulso. Levioso. Accio. Окей. Revelio.
Наверное, так и планировалось. I hope that house elf can find us in here. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Это откуда тут голые бабы? Подождите, не о том думаю, простите, сейчас. Там, похоже, здоровая голая баба. Гвиневра. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Вы разблокировали стол определения, используйте его, чтобы обнаружить любые скрытые магические свойства неизвестного снаряжения, которое вам удалось найти. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Howdy ho. Купите метлу в магазине Круголетка. Это надо.
I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Тик-тик-тик. Зелье, траволодие, средства для содержания, предметы на стену, художественные произведения, статуи, мебель для сидения. Маленький стенд наукообразовательного зельеварения. Маленький стенд ботанический. Наукообразовательный, ботанический. Маленький электричный стенд для зельеварения. Маленький готический стенд. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds.
Офига себе. Здоровенное. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Complete the tasks I've given you, and then meet me in my classroom to learn Defendo, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Deke hasn't seen this many plants here before. Deke, be proud of all the potions you've brewed. Revelio. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. А сколько их надо? I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? А уже? 5. Deke hasn't seen this many plants here before. Good work. Shall we move on? Deke thinks you should be proud of all the potions. I've conjured everything I can. What's next, Professor?
I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering. Dee cannot believe how many beasts you have here. Не верит, сколько у меня здесь животных. 0. Hasn't seen this many plants here before. Dick thinks you're proud of all the potions you've brewed. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? You're ready. Beast you have here. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Таинственный полумрак. I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me.
an even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Use it wisely. Cannot believe how many beasts you have here. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most Слишком appeals to you? темно. I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. А вот это получше, да. Куда статую в центре спиздили. Статую спиздили. Секунду нельзя оставить. You should be proud of all the potions you've brewed. Надо это купить. Метлу купить и спать. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Ah, new face. Revelio. Магазин спортивных товаров Круголета. Круголетка. Этим магазином управляет любезный Алби Уикс. Здесь продаются всевозможные волшебные спортивные товары, включая новейшие модели метел. По городу ходят слухи, что Алби работает над рядом усовершенствования летных характеристик метел. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare yew-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind-wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance.
You said disrupted trade routes caused you to close Spintwitches? Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals were overtaking roads, threatening hamlets. I can fly safely almost anywhere, but you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work. If a particular broom takes your fancy, just let me know. Do you mind sharing more about your brooms? I have a passion for them. Every detail of every model. Take wind wisps, well known for their quality ash handles. U-weavers are rare because some fear flying them, likely to do with the U-wand's darker reputation. Then you have the Ember Dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? Тик-тик-тик. Метла тлеющий порыв. Идеальная метла для тех, у кого вспыльчивый характер. Метла факультета Хогвартс. Заколдованная метла, которая демонстрирует вашу привязанность к родному факультету. Лунный свет. Это из ясени изготовлено очень искусно, что придает ей невероятную устойчивость. Метла прядь ветра. Стильная метла с ярким элементом в буквальном смысле. Метла тисовый ткач. Удобная быстрая метла с уникальным плетеным дизайном. Ух, ни хрена себе. That item is of the highest quality. Выбор очевиден пока что. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Nice doing business with you. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? Гоночки. Хитро. How long have you had a passion for brooms? Since the moment I saw my first Quidditch match. Seeing flyers maneuver the way they do. Oh, some people continue to have their doubts about me and my ideas. I hope that won't dissuade you from helping. I know I'm onto something. Why do you need me to report to you on this broom flight? I did try to get Imelda to help, but she has some flying habits and quirks that made her difficult to collaborate with. I need a flyer with no bad habits and the knack for flying. Your classmate Everett said you're a natural on a broom. He's forever in here studying the newest models, almost as passionate about brooms as I am. If your rumoured talent for flying can help you beat Imelda's times, then having you assess the broom will be invaluable. Sounds as if you took Kagawa's class. I did, but my focus on the technical elements of brooms rather than the art of flying drove her mad. She thinks it fitting I run Spintwitches now. I don't reckon either of us ever pictured me batting away bludgers for the Cannons or Puddlemere United. And I find a certain satisfaction in winning over the naysayers who think I may be too young to run this shop. With your help, I can continue proving myself the most knowledgeable purveyor of wizarding sporting goods around. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right,
The new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Запрещено летать в черте города. Но это логично. I can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Что ж,